Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaalu 2.2 measurement and safety kan jedhu 2.2 measurement and safety kan jedhu waliin ilaalla. Safaraa fi of eeggannoo nuti gochuu qabnu laaboraatoorii keessatti jechuun isa waliin ilaallaa jechuun. At the end of this section you should be able to ergaa section kana mata duree measurement and safety kan jedhu kan erga xumurtanii waan isin baruu qabdan ibsuu danda'u qabdan asirratti isinii tarreessee jira. List the different instrument used to measure physical quantities such as length, area, volume, mass, and time in their local area. List length, mass, and time measuring device. Measure length, mass, and time using different units. Isaan kana tarreessuu danda'uudha qabdu jechuudha. Brainstorming question yoo ilaallu. What is meant by measurement? Safara jechuun maal jechuudha? Safara jechuun wanti hamma isaa beekamuu fi wanti hamma isaa hin beekamne wal bira qabanii wal madaalchisuu jechuudha. Kun safara jennaan jechuudha. Inni taan immoo what measuring devices are used to measure volume, mass, and length in your local area? Naannoo keessanitti egaa kan ittiin volume safartan, mass safartan, akkasumallee length safartan maalidha jedha. Kan ittiin qabee safartan egaa meeshaawwan garaagaraa ta'uu danda'a, kan akka burcuqqoo ta'uu danda'a. Maayinii kanneen biroo kan akka meeshaan akka jerkeenaa fa'aa ta'uu danda'a. Kan biroo qodaa hedduu isaa fudhachuu dandeessu, kan akka siinis ta'uu danda'a. Isaan kana tarreessuu dandeessu. Kan ittiin volume safartan jechuudha. Haayilaandiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Maasii kan ittiin safartanu. Inni egaa madaala hangaa suuqii garaagaraatti arguu dandeessu. Madaala hangaa kan midhaan ittiin madaalan gabaa irratti arguu dandeessu. Leengezii immoo innis illee akkasuma meetira stiikidha. Meetira stiikii inni ittiin safarru. Akkasumallee sarartuus fudhachuu dandeessu jechuudha. Sarartuu isaan kana ta'uu danda'a jechuudha. Measurement yoo ilaallu, measurement jechuun safara jechuun maal jechuudha? Measurement is a process of comparing a known quantity with other quantity of its kind called the unit of measurement. Egaa safara jechuun wanti hamma isaa hin beekamnee fi wanti hamma isaa beekamu wal bira qabanii compare gochuu, wal bira qabanii wal madaalchisuu. Sanaan maal jenna? Measurement jennaan jechuudha. Wanti hamma isaa beekamuuf wanti hamma isaa beekamuuf wanti hamma isaa hin beekamne yeroo wal bira qabdanii compare gootan kan biroo faana jechuudha. Wanti hamma isaa beekamuu fi wanti hamma isaa hin beekamne. Fakkeenyaaf hojjaa nama tokko safaruudhaaf hojjaan nama suni hin beekamu. Yeroo safartan sun meeshaa fudhattanii ittiin safartu miti. Meeshaan sun immoo hammi isaa ni beekama. Kana jechuun kan ittiin safartamu hammi isaa ni beekama jechuudha. Sana booda meeqa akka ta'e yeroo safartan maal jechuudha? Wanta hamma isaa beekamuu fi hammi isaa hin beekamne wal bira qabdanii compare gootanii jechuudha. Wal madaalchiftanii jechuudha. Kanaafuu sana maal jenna? Unit of measurement jennaan jechuudha. The measurement process has 3 key elements. Egaa yeroo waan tokko safarru processii sadiitu jiru. Innis maani? The physical quantity to be measured. Wanti safaramu sun jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hanga wanta tokko safaruuf jechuudha. Hanga wanta tokko safaruuf fakkeenyaaf midhaan tokko yoo madaala hangaarra keessu ta'e midhaan sun jiraachuu qaba miti. Midhaan sun jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu wanti safartan sun jiraachuudha qaba. The necessarily measuring tools kan ittiin safartan sun jiraachuu qaba. Meeshaan ittiin safartan sun jiraachuudha qaba. Madaalli hangaa sun jiraachuu qaba midhaan sun safaruudhaaf jechuudha. Unit of measurement used standard unit. Kan ittiin safartan sun maal akka ta'e beekuudha qabdu jechuudha. Standard unit jedhamu maali kan jedhu adda baasuudha qabdu jechuudha.
Egaa madaalaan hangaa sun kiloogiraama dhamu toonii dhamu maali kan jiru jiraachuu qaba jechuudha. Yuunitii ittiin istaandaardii yuunitii ittiin safartan jechuudha. Jiraachuudha qaba. Asirratti quantity kan jedhu ni jira. Length, mass, time jira asirratti jechuudha. Isaan kun time kan jedhu ni jiru. Length yoo ilaallu length kan safaran jechuudha. Meetir teeppiidha. Meetir teep isaan kana jechuudha. Ogeeyyiin waan adda addaa ijaaran jechuudha. Argitanii beektu kan ittiin safaran ishii kana fayyadamu jechuudha. Meetir teeppii kana. Barneeriin immoo asirraa kan lakkoofsa ofirraa qabdudha. Akkuma argitan wanta safaran sun eessa keessa galchu ishii kana keessa galchanii safaru jechuudha. Asirraa lakkoofsa hagama akka dheeratu immoo asirraa itti himaa jechuudha. Maayikiroomeetirii immoo wanta leengiziin isaa baay'ee xiqqaa ta'e kan ittiin safarudha jechuudha. Maayikiroomeetirii. Akkuma asirraa argitan ishiinis maal qabdi ofirraa lakkoofsa qabdi. Maasii immoo akkuma argitan maasii kan ittiin safarru hanga kan ittiin safarru biim baalaansii kan egaa suuqii adda addaa keessatti ni argitu jechuudha. Dijitaal baalaansii kan ammoo yoo argitanii beektu ta'e mana faaya adda addaa keessatti jechuudha. Kan akka kunoo qubeellaa adda addaa iddeetti madaalan jechuudha. Kan akkasiitti kan fayyadaman. Ishii kana kan fayyadaman asirra kaa'u asirraa dubbisu jechuudha. Qubeellaa adda addaa asirra kaa'u maanni asirraa dubbisu. Mana warqii garaagaraa yeroo madaalan kanaanii jechuudha. Argitanii beektu ta'a. Analoog baalaansiin immoo akkuma asirraa argitan inni immoo maanni akka hojiiti. Akka sa'aatii harkaa irraati maanni asirra fakkeenya fudhattan kan akka nama kan madaala hangaa kan namaati jechuudha. Asirra dhaabatu maanni asirraati kan ishiin naannoftu jechuudha. Ishiin immoo asirra dhaabatu asirra naannoftu. Tarii diingata karaa irratti yeroo deemtan daandii irratti arguu dandeessu. Akkasuma immoo hospitaala irrallee ni jira jechuudha kun. Hospitaalatti illee ni jira jechuudha kun. Itti aansuudhaan taayimiidha. Isaan kana akkuma argitan taayimii kan ittiin safarru isaan kana. Stop watchii kilookeedha kuni stop watchidha. Digital watchidha isaan kana jechuudha. Isaan kun sa'aatii ittiin yeroo ittiin safaruuf isaan kun jechuudha. Figure 2.3 example of measuring tools of some physical quantity. Isaan kanadha jechuudha. "21st century civilization is unthinkable without an appropriate measurable tools on which everyday life depending. Modern society simply could not exist without measurement." Egaa jaarraa digdammaffaa keessa jalqaba jaarraa digdammaffaa keessa yeroo jennu sammarra jirru kana jechuudha. Jaarraa 21ffaa kana keessa qaroomina baay'ee kan nama dinqisiisutu ta'eera jechuudha. Innis meejarmentii irratti safara irratti jechuudha. Egaa guyyaa guyyaadhaan safaraatii oollaa. Fakkeenya fudhattan suuqii yoo deemtan kan ittiin madaaltan maanni madaala hangaatiin jechuudha. Warreen amma asirratti argine kan isaan kanaatiin kan isin safartan jechuudha. Isaan kana beam of balance guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamnudha jechuudha. Egaa jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kan itti fayyadamnudha. Modern society simply could not exist without measurement. Egaa societiin modern ta'e jechuudha. Hawaasummaan modern ta'e measurementiin ala ni ulfaata jechuudha. Simply could not exist without measurement. Safaraan ala jechuudha ni ulfaata jechuudha modern societiin.
Figure 2.3 show some measuring device applicable today. Yeroo ammaa kanatti kan itti fayyadamnudha jechuudha isaan kun. Figure 2.3 kun asirratti warreen mul'ifaman jechuudha isaan kun. Yeroo ammaa kanayyuu kan itti fayyadamaatii jirrudha jechuudha. Measuring length. When you are measuring the length of object, you are comparing it with the standard length. Egaa length yeroo length objectii tokko dheerina objectii tokko wanta tokko yeroo safarru maal faana kan nuti wal madaalchifnu jechuudha. Standard length faana kan nuti wal madaalchifnu jechuudha. The SI unit of length in meter as we discussed before. Egaa SI unit kan ta'e kan length jechuudha. SI unit length eenyudha? Meetiradha. Kana waliin ilaallee turre video darban keessatti jechuudha. There are also non-SI unit of length. Non-SI unit. SI unit kan hin taane immoo ni jiru. Isaanis eenyu fa'a? Millimeter, centimeter, and kilometer. Isaan kanadha jechuudha. Warreen SI unit kan hin taane jechuudha. Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrary chosen international accepted reference standard called unit. Egaa measurement kan jennu maani wal madaalchisuudha jechuudha. Compare waliin gochuudha. Physical quantity waliin compare yookiin wal madaalchisuudha. Eenyu faana? Standard unit faana wal madaalchisu. Kana jechuun meetiradha miti erga standard unitiin kan length jechuudha. Meetira eenyu faana compare goona jechuudha. Millimeetira faana, centimeetira faana, kilomeetira faana akkasumallee kanneen biroo faana jechuudha. Asirraa akkuma argitan tokkoon asirra ilaaltan kun kan ittiin length safarrudha jechuudha. Maani figure 2.4 in standard length measuring instrument. Meeshaawwan ittiin maal safarrudha jechuudha? Length safarrudha. Dheerina ittiin safarrudha. Activity 2.6 yoo ilaallu make groups and measure the length and width of your exercise book in meter, centimeter, millimeter. Groupii uumaatii maal safaraa isiniin jedha? Dheerinaa fi dalgee kitaaba keessanii safaraa isiniin jedha. Meetiraan meeqa akka ta'e, seentimeetiraan meeqa akka ta'e, millimeetiraan meeqa akka ta'e kitaaba keessan kana safartanii meetiraan meeqa akka ta'e, seentimeetiraan meeqa akka ta'e, millimeetiraan meeqa akka ta'e safartanii lafa kaa'uu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo which measuring instrument of length can you use for measuring the diameter of small sphere? Egaa meeshaan diameterii small sphere safaruuf itti gargaaramu isa kam ta'a jedha. As keessaa kan nuti ilaallee turre maqaa isaa isinitti himuudhaaf ol deebinee ilaallee jechuudha. Isa kam ta'a? Ishii kana ta'a jechuudha. Barnerii kana ta'a. Maanni diameterii ispeerii safaruuf kan gargaaru isadha jechuudha. Kun ishii kana jechuudha. Ishii kana. A farmer went to know the length of his plot of land in meter, but he has only a long rope, a 15 centimeter ruler, and a 6 meter long stick. How can he easily measure the length of his plot? Discuss in group. Egaa qotee bulaa tokkotu lafti isaa hagam akka dheeratu hojjaan isaa baruu barbaade. Kan inni qabu wadaroo dheeraa tokko ni qaba. Finyoo dheeraa ni qaba jechuudha. Finyoo dheeraa ni qaba. Akkasuma immoo sarartuu
50 seentimeetira dheeratu ni qaba. Kan biroo immoo 6 meetira kan dheeratu safartuu dheerinaa ni qaba. Qotee bulaan kun salphaatti lafa isaa kana haga isaa baruuf dheerina isaa baruuf maal gochuu qaba kan jedhudha. Gareedhaan irratti mareedhaadha. Jalqaba maal godha jechuudha? Rooppii kana jechuun wadaroo isaa sun maal godha? Ni safarata. Wadaroo isaa sun ni safarata. Maaliin safarata? 6 meetira long stick ishii dheerattu kana jechuudha. Kana jechuun kan ittiin dheerina safaru 6 meetira kan dheeratu ni qaba mitire. Isaan maal safara? Wadaroo sana safara jechuudha. Wadaroo sana erga safareen sana booda salphaatti maal safara? Lafa sun safaruu danda'a jechuudha. Inni itti aanu length is one of the fundamental basic physical quantity which describe the distance between 2 points. Length jechuudha maani fundamental quantity yookiin basic quantity jechuudha. Maani qaamolee safartamoo bu'uuraati length. Innis maali kan inni nu ibsu? Fageenya wantoota lamaan gidduu jiru kan nuuf ibsudha jechuudha. Pointoota lamaan gidduu jiru kan nuuf ibsudha. Inni itti aanu activity 2.7 dha. Measure the length and the width of your blackboard in meter unit. Egaa blackboardiin keessan hagam akka dheeratu dalgeen isaa fi dheerinni isaa hagam akka dheeratu safartanii meetiraan kaa'uu dandeessu jechuudha. Width isaa manadha. Length isaa manadha jettanii safartanii lafa kaa'uu dandeessu. Calculate the area of blackboard using the above measured value in meter square unit. Asirratti fakkeenyaaf fudhannu. Kana blackboard keessan haa ta'u. Asiin 2 meetira haa jennu. Asiin immoo 1 meetira haa jennu. Inni kun maal isaati? Inni kun width isaati. Inni kun immoo length isaati. Kanaafuu area isaa yeroo calculate godhu maal ta'a? Area isaa 1 maal ta'a? Area jechuun length times width dha. Kanaafuu area wal qixa maal ta'a? Length meeqadha? 2 meetira baay'isuu 1 meetira wal qixa meeqa ta'a? 2 meetira square ta'a. Compare your result with that of your friend. Egaa isa isin blackboard keessan jechuudha. Isa isin safartan jechuudha. Wal bira qabaatii ilaalaa jedha. Ani hiriyaa kee faana isa hojjettan sun jechuudha. Definition yoo ilaallu, every physical quantity can be represented by its numerical value and unit. Egaa physical quantity kamiyyuu jechuudha. Maaliin kan inni represent ta'u jechuudha? Numerical value and unit dhaan. Fakkeenyaaf 1 meter kan jedhu kana ani numerical kan ta'e 1 dha. Unitiin immoo meetira jechuudha. Kan biraa immoo 25 second. 25 maal? 25 lakkoofsadha. Second immoo maal? Unity dha jechuudha. Kan biraa fudhachuu dandeessu 2 kilogram. Lamni maal? Numerical lakkoofsadha. Kilogram immoo maal? Unity dha jechuudha. Kanaafuu every physical quantity can be represented by its numerical value and unit. Physical quantity jechuudha. Kanaan kan isaan ibsaman jechuudha. Maaliif numerical value fi unity qabu jechuudha.
Measurement is the comparison of an unknown quantity with the known fixed unit quantity. Safara jechuun gaa maanni wal madaalchisuudha jechuudha. Maaliif wanta hammi isaa hin beekamnee fi wanti hamma isaa beekamu faana wal madaalchisuu jechuudha. It consists of two parts, the unit and the number, indicating how many units are in the quantity being measured. Egaa lama kan inni qabu, paartii lama kan inni qabu, innis unitii fi number indicating kan jedhu qaba jechuudha. Lakkoofsaa fi unitiidha kan inni qabu. Asirraa fakkeenya fudhatan, for example, the length of a table is 3 meter. Maanni lengthii teebilii jechuudha. Dheerina teebilii yoo ilaaltan 3 meetiriidha. Asitti sadi maanni nambariidha, lakkoofsadha. Meetir kan jedhu immoo unitiidha jechuudha. In this example, 3 is the magnitude. Sadi maalla magnitudeidha. Hamma isaa. Hagamidha kan jedhu. Hamma isaati kan inni nutti agarsiisu. Magnitude isaa. And the meter is the standard unit of that quantity. Maanni meter inni jedhu kun immoo meetiriin immoo jechuudha. Maalla standard isaa nutti agarsiisa. Yookiin unit isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Key concept yoonan length is the fundamental physical quantity that describe the distance between two points. The SI unit of length is meter. Maanni lengthiin jechuudha maalla fundamental physical quantity dha. Qaamolee safartamoo bu'uuraati. Lengthiin jechuudha. SI unit of length is meter. SI unit kan lengthii maalla meetira. Measuring mass hanga safaruu. Measuring mass is a day-to-day activity in human life. People in various parts of the world measure the mass of an object in different way. Egaa hanga jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti maal gochaa oolla? Safaraatti oolla jechuudha. Fakkeenyaaf suuqii yeroo deemtan ashaboo bituu dandeessu, sukkaara bituu dandeessu, buna bituu dandeessu. Waa baay'eedha kan isin bittan jechuudha. Yeroo gabaa deemtanittis waa baay'ee madaala hangarra kaa'uudhaan safaruudhaan kan isin bittan jechuudha. Jireenya keessan guyyaa guyyaa keessatti kan hojjechaatti ooltan jechuudha. Hanga kan safaraa ooltan. People in various parts of the world measure the mass of an object in different way. Egaa guyyaa guyyaadhaan maanni maasii safaraatii oolla jechuudha. Hanga safaraatii oolla. Objective yookiin wanta tokko safaraatii kan nuti oollu jechuudha. Hanga wanta tokko. Definition yoo ilaallu, mass is a basic physical quantity. It is defined as the amount of matter contained in a body. Maanni maasiin jechuudha hangi qaamolee safartamoo bu'uuraati. Hangi qaamolee safartamoo bu'uuraati jechuudha. It is defined as the amount of matter contained in a body. Maanni jechuudha hanga gaafa jennu gaa maanni hamma maatarii wanta tokko keessa jiru. Hamma maatarii wanta tokko keessa jiru maal jenna? Mass jennaan jechuudha. The SI unit of mass is kilogram. SI unitiin maasii maanni kilograamidha. There are also non-SI units used to measure the mass of an object. Egaa
SI unit kan hin taane ni jiru jechuudha. Unitoonni kanneen biroo jechuudha. Innis maanni kan akka miligiraamaa kanneen biroo kan akka toonii isaan kun non SI unitidha jechuudha. In a scientific way, mass is measured by an instrument called beam balance. Karaa saayintifikii jechuudha. Karaa saayinsawaa hanga kan ittiin safarru meeshaan hanga ittiin safarru maal jedhamee waamama? Beam balance jedhama jechuudha. Beam balance jedhamee kan inni waamamu. Asirraa exercise 2.6 yoo ilaallu, what mechanics do people in your locality use to measure the mass of an object? Naannoo keessanitti kan itti fayyadamtan jechuudha waan tokko ittiin madaaluuf maanni naannoo keessanitti madaaluma hangaati jechuudha. Beam of balance asirraa ilaaluu dandeessu kan naannoo keessanii jechuudha. Ol deebinee yoo isinitti agarsiisu madaala hangaa jechuudha. Asirraa kunuunsa kana jechuudha. Beam of balance. Inni taanimmoo which scientific mass measuring instrument is used in your locality? Saayinsawaa kan ta'e jechuudha. Kan ittiin madaala hangaa safartan, meeshaa madaala hangaa ittiin safartan jechuudha. Maanni beam of balance illee innis saayintifikiidha jechuudha. Kan biroollee maqaa dha'uu dandeessu. Kan biroollee jechuudha. Kan akka electronic beam balance isaan kana maqaa dha'uu dandeessu jechuudha. Isaan kana barreessuu dandeessu. Activity 2.9 yoo ilaallu, collect different sample objects such as duster, an exercise book, one stick of a chalk. Maal gootu isaan kana walitti qabdu jechuudha. Dusterii, exercise bookii, stick of a chalk isaan kana ni fudhattu jechuudha. Erga fudhattanii erga walitti qabattanii maal gootu? Measure the mass of this object and record the measured value in the table. Sana boodamoo objectoota kana dusterii, exercise bookii, stick of a chalkii jechuudha. Maal gootu? Measure gootu ni safartu jechuudha hangasaa. Hangasaa erga safartanii tokkoon isaa kana jechuudha. Erga hangasaa safartanii maal gootu? Ni galmeeffattu jechuudha. Tokkoon isaa kana ni galmeeffattu. Itti aansuudhaan compare your recorded value with that of other group and discuss. Sana boodammoo maal gootu? Isa galmeeffattan sun gatii isaa galmeeffattan sun maal gootu? Wal madaalchiftu. Gruuppii warreen biroo faana jechuudha. Gruuppii warreen biroo faana wal madaalchiftu. Sana booda irratti discuss gootu jechuudha. Akkasuma kan isin rakkisu miti. Yoo itti fufnu ka'ii konseptiidha. Mass is a basic physical quantity. Hangi jechuudha. Qaamolee safartamu bu'uuraati. It is defined as the amount of matter contained in a body. Maanni it is defined as the amount of matter containing in a body. Qaamni tokko hagamii kan inni qabateeru. Qaamni tokko hagamii kan inni qabateeru. Maateri kan jedhu kan nutti himudha jechuudha. The SI unit of mass is kilogram. Maanni SI unitiin kan maasii maanni kilogiraamadha jechuudha. Asirratti figuriin argitan kun figuriin 2.5 different scientific mass measuring instrument. Isaan kun scientifikii warreen ta'an jechuudha. Kan ittiin hanga safarudha. Isaan asirratti argitan kun electronic beam balance warreen jennu kun electron beam balance, beam balance, local beam balance isaan kun scientifikii kan ta'an jechuudha. Itti aansuudhaan
Measuring time yeroo safaruu. How long does it take for the sun to rise and set in your location? Aduun sa'atii kamirratti kan isheen baatu, sa'atii kamirratti kan isheen lixxu kan jedhudha jechuudha. Naannoo sa'atii meeqa baati? Naannoo sa'atii 12 barii ni baati yookiin naannoo sa'atii tokko naannoo kana keessa kan isheen baatu. Akkasuma immoo kan isheen lixxus galgala keessa naannoo sa'atii 12 akkasumas sa'atii 11 akkasii kan lixxudha jechuudha. Do the people in your locality use the sunset and the sunrise as a time measuring device? Maal gaafata? Naannoo keessanitti yeroo aduun lixxuu fi akkasuma aduun baatu yeroo safaruuf itti ni fayyadamu jedha. Ni fayyadamu jechuudha. Some people in the rural part of Ethiopia traditionally use the position of the sun or the position of shadows of their house or tree to estimate the time. Egaa Itoophiyaa keessatti karaa aadaa jechuudha. Positionii aduu ilaaluudhaan yookiin immoo gaaddidduu manaa ilaaluudhaan yookiin gaaddidduu mukaa ilaaluudhaan maal godhu jechuudha? Yeroo ni tilmaamu. The use of sunrise and the sunset as a time measuring device is called sundial. Sundial jedhamee waamamu jechuudha. Kan aduudhaan sa'atii ilaalu yookiin sa'atii tilmaamnu jechuudha. However, this way of measuring time has no standard and it is not accurate. Egaa inni akkasitti measure goonu kun safarru kun jechuudha. Yeroo maala it's not standard miti jechuudha. It is not accurate. Egaa yeroo tokko jechuudha. Guyyaadhuma ta'ee jechuudha. Guyyaadhuma ta'ee yerootti sa'atii tokko ta'u ni argitu miti. Kana ji'oogiraafii keessatti sababa maaliif akka ta'e ni barattu jechuudha. Yeroo tokko immoo osoo dukkanaa'ee jiruyyuu naannoo sa'atii 12 yeroo ta'u fa'aa ni jira. Inni kun sababa maaliitiif akka ta'e ni barattu jechuudha. Ji'oogiraafii keessatti gadi fageenyaan. Kanaafuu inni kun not standard miti, sirrii miti jechuudha. This is not accurate, sirrii miti. Time is a basic physical quantity. Time maanni yeroon jechuudha. Qaamolee safartamu bu'uuraati. It describes the duration between the beginning and the ending of an event. Egaa maala eventoota waan lama gidduu jiru jechuudha. Dureeshinii lama gidduu jiru. Kana jechuun fakkeenyaaf fiigicha tokko kaatan yeroo kaatan sunii fi yeroo itti xumurtan sun gidduu yeroo hagamiitu jira kan jedhu kan ittiin safartan jechuudha. The SI unit of the time is a second. SI unit in time maala? The SI unit of a time is a second. SI unit in time maala? Secondidha. The commonly second non-SI units of a time are minute, hour, day, week, month, year. Isaan kana jechuudha. Warreen SI unit immoo kan hin taane. SI unit kan hin taane immoo isaan kana jechuudha. Stopwatch, digital clock, analog clock warreen jedhaman isaan kun maali? Kan ittiin yeroo safarudha jechuudha. Osoo activity 2.10 ittiin darbin dura asii activity bira dabarra jira. Activity 2.8 jechuudha. Visit different shop in your living area and observe the produce of measuring goods carefully. Write the procedure and exactness of the measurement. Maanni naannoo keessan shoppiiwwan deemaatii daawwadhaa jedha. Akkamitti akka hojjetan meeshaan ittiin safartan sun
ittiin madaaltan sun akkamitti akka hojjetu fi sirrummaa isaa sirrii ta'uu isaa barreessaa isiniin jedha. Isin deemtanii daawwattanii waan achirraa hubattan barreessuu dandeessu jechuudha. Taasudhaan activity 2.10 yoo ilaallu discuss in group and list the name of scientific time measuring device. Isaan kana tarreessuu dandeessu kun asirratti warra argitan jechuudha. Isaan kun kan ittiin yeroo safarruudha jechuudha. Isaan kun jechuudha. Isaan kana tarreessuu dandeessu. Record the activity you do from sunrise and sunset. Compare your recorded activity with that of your friends. Some of you are effectively using your time to accomplish different activity. Discuss the wise use of time in relation to its contribution for the development of our country. Maanni jechuudha. Yeroo aduun baatuu fi yeroo aduun seentu sa'aatiitti seentu yerootti seentu jechuudha. Yerootti seentu ni galmeeffattu. Akkasuma immoo namni biroos gareen biroos jechuudha yookiin hiriyyaan kee biroos akkasuma ni galmeeffata. Isa maal gootu waliin compare gootu jechuudha. Egaa akkuma dura isinitti hime maanni inni kun sirrii miti jechuudha. Inni maaliillaan gaaddidduudhaan ilaallee akkasuma illee yeroo aduun baatu yeroo aduun seente sa'aatii tilmaamu yookiin sa'aatii kanadha jechuun inni sirrii miti. Yeroo tokko tokkotti bari'eetu yookiin immoo galgalaayitu yeroo sa'aatii 12 jedhu ni jira. 12 jedhu ni jira. Yeroo tokko tokko immoo osoo hin galgalaayin sa'aatii tokko yeroo jedhu ni jira. Kana ji'oogiraafii keessatti maaliif akkas ta'u kan waliin barannu ta'a jechuudha. Ji'oogiraafii keessatti gad fageenyaan ni barattu. Kun sirrii miti jechuudha. Key concept yoolaan time is a basic physical quantity. Yeroon gaa maanni qaamolee safartamuu bu'uuraati. It describes the duration between the beginning and end of an event. Yeroo wanta lama gidduu jiru kan nutti himudha jechuudha. Fakkeenyaaf fiigicha tokko yeroo fiigdan bakka ka'umsaa ni qabdu sa'aatii ka'umsaa jechuudha. Akkasuma immoo yeroo xumurtan ni qabdu. Yeroo isin lamaan gidduu yeroo isin kaatanii fi yeroo xumurtan gidduu sa'aatii jiru kan nuuf safaru yookiin kan nutti himudha jechuudha. The SI unit of time is second. SI unitiin kan yeroo maalla kan time secondidha jechuudha. Kan maasii maal jenneerra? SI unitii kan maasii kiloogiraamadha. Akkasuma immoo kan leengezii maal meetiradha. Egaa viidiyoon irraaf qabnu kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun laboratory safety rules kan jedhu walitti deebina. Aga sanatti nagaa naa tura.